Hello everyone. In this video I will talk about capitalism, money and their role in modern society. First of all, I do not want to influence on your opinion. I just want to show how I see my version of better world. And if you realize some things, don't be sad. I know we live in an imperfect world, but we have one life and our goal in that life should be to be happy and to make things better for us and for the rest of the world. So let's see how things can be better for all of us. At least how I see it. What is actually purpose of the money? Money is created as purpose of trading that can make things easier. In short, replace trades of goods. But things get complicated here. Money in capitalism is not anymore replacement just for trading. Today people are divided in society in layers based on money power they have. That is sadly not statement I made, that is fact. Forget communism or capitalism or any other ism. Before you could walk free, if no one claimed land in ancient times, you could build home, live free, no one bothered you about taxes if you were in no one's land. I know those were violent times of conquer, and there was minuses also. But point is, you could live free, and if you needed something, you traded it. Today, if you are born poor, you have to work hard, and it will be hard for a long time. You will be labeled based on power strength or paper strength that is thrown in front of us by modern human civilization, and it's almost impossible to find no man's land to avoid taxes, capitalism and money and to be truly free. In fact, only way you can be calm is if you have paper. How sad is that? World of capitalism and how I see it. What people actually believe. People believe they are free, but are they? If you don't have money or you don't have personal ability, so if you have health issues, where would you be? How hard it would be? How hard it is? Would society or institutions in most cases and in most countries care? So are we free? People speak about freedom and equality, but they talk about black, white and yellow, and there is no such things. There is no yellow, white and black people, there is only different skin color. People talk about same rights, but they divide people in layers. They don't say people with strong money power or people with little money power, they say rich or poor, or even worse. Fact is, in capitalism there is no true freedom. Capitalism contradicts equality and freedom by default with money and differences between individuals. If you say to people that banks, politicians, capitalism, money and army, for army I will explain later, are not needed for modern society, that we are over that in modern times, at least some of us, they would say you are insane because they really believe capitalism is right and only way for humanity, without other options in their opinion. But fact is that humanity has rulers behind the scenes, including private companies and interests. Many of those confuse socialism with communism. I don't know if they do it intentionally or they do not know better. I don't care. But many of them see point of life only in money. I can't understand that. I can understand it can be your job, your passion, but purpose of life is just a paper. I don't get it. There are important things in life for which you should live, feel passion, but okay, it's just my opinion. Modern structure of society. When I said that I would remove government, politics, banks and money as such, I really mean that. I will explain why. We live in 21st century where we are aware of human rights, dignity, equality,
where we know to grow food, show respect to people and to planet. So in general, we have all to understand that money is just a paper. You should work and live for you, society, and from love towards job you have. That should be better motivation than shallow paper. I do not want to insult anyone, but it should be like that. There are way more important things in life than just paper. I believe money can be replaced by something like tokens, where all have same amount that is enough for food, beverages, cost livings, and so on and so on. If something remains, can go to development, because society should take care for us if we can't contribute anymore. In modern society, we would live for society and for us, not for money. Socialism would be over capitalism. Since we all are worth same, governments and countries can be passed. We can rather focus on equality and one modern global economy where we all are same, where on local base you have just few representatives that can constantly change, and then you can make decision on a global base. From structure of society, I would remove army as such and focus on development of future technology, but for global protection only. And I think those steps would remove things that we slowly should surpass anyway, especially wars. I think it's a shame for modern society. Best example of socialism can be found in Sweden, where they respect own people. Most people would place Sweden as top 10 countries to be and to live, and there is more than good reason. It's not only economy. I know my way of life and future society is not as any country in this world, but you can make some parallels and see things, how much you need to change. I believe we can do better in general. Sometimes it's hard to see reality. My conclusion: sure, there are some improvements, but not as near as many you think. Most governments in modern time have president, prime minister, ministers, and then local authorities of towns and regions. In old times, you had emperors, kings, nobles, and counts. Do you see similarities? If you are honest, you would see. But you would say people have bigger rights today. Yes, they have, but still others decide for us and talk in our name, in the name of millions of people. I don't say that is bad, I just say structure and way for that should be better. I will talk about that next. In past times they took from people a percentage of crops, sometimes too much. But today in most countries you have tax on almost all, which is near 25%, plus basic price, plus bills on almost all besides air. How much stays from your salary? That's my question. If you live from agriculture, you have all that, plus you still need to sell most of the crop. How much of clean profit you will have? 50%, 25%, I do not know. But do not forget that from that percentage, if you doing agriculture, you still have to pay bills and to live from that. So it's not 50%, so it's not 25%. Do you see similarities? How much exactly is capitalism better or different? I think people don't realize we are actually in modern cage, or how I call it, modern slavery. And what is worse, we made us slaves. And we make it harder constantly. That's biggest paradox ever. If you have money and power, you are fine. You have blindfold and you don't see things as clean as you should. But otherwise things become clear very soon. It is one apparent sense of power. But power over equality of all people is shallow. Equality should be over any power or money. Modern future and how I see it.
Some of the misconceptions of modern society. First of all, human society is blind. We live in belief that world needs us, that we can do what we want. But guess what? We are on this planet because we are lucky ones. World does not need us. We are the ones who need this beautiful planet. We have responsibility towards planet, not other way around. That means no pollution of any kind, like pesticides, fuel and gas pollution, and other harmful things like bad and artificial food. If not, we can be in a situation where we can put in danger our whole population. We are raised to believe what others tell us, and most don't see past that. We believe in a lot of shallow things. For example, we are raised to believe that money and country should be main rules of our life. Most people seem to work for money. Sure, we should work for us, from love, because we love that, and make success because of joy, especially not because of rewards like money. Sure, you need money, but you don't need to live and work for money and government. You live and work for yourself. You live and work what you know, not what others tell you. Modern society talks about country and human beings. This country needs that and that. What? Don't forget, country is only line on map, nothing else. Countries exist because of us, not the opposite. You are not paying country, you are paying other people who actually talk in your name. That is reality, that is fact. Possible problems towards future development and organization of a world. First of all, modern capitalism and people with power and money would never get rid of their money and shallow beliefs for the higher good of humanity. At least not most of them. Maybe they do not want a world where all people are same, where all work for the same amount, for society and higher good, none related to shallow things like money. Ask yourself, why is there almost no free place on the planet? Maybe because they do not want to allow one big free society. That is maybe same reason why they sell places like Moon, from where they have right to claim it. They were not there at all. Seriously, who can claim the Moon? Who can sell places on Moon? I don't get it. I don't think that's correct on any way. I don't see how those trades can be legit. I just don't see it. So let's move to modern society. In my opinion, in such society, you would just need about 2 generations of kids that do not know for greed, difference and shallow things, and then I think development would skyrocket. Why? Because when society works together, then development would go unlimited, including with productivity and happiness. Crime rates would be almost none. Why? All would have same. Forget, I do not want same design of home or similar things, because those are shallow things. My final words. I know in my version all sounds too perfect, but it would be close to that. Some would say that is socialism, some illusion, but I call it free age, because of freedom, which would be real. Honestly, I have money, but I would still get rid of it if I would live in perfect society with people who think same, that know about agriculture, medicine, technology, science, in short, to cover all areas. Why? Because money does not buy happiness. Happy life, on the other side, does bring happiness. And if you live in society where all work for greater good, you live good life with good people. If I would have billion, which is way too much, I would buy some land independent of any country and taxes. I would build smart homes, hospitals, schools, and industry, all on sustainable energy. First, I would connect water,
hitting and find way to connect online without costs. You would not be disconnected from other parts of the world, and you would want to communicate with other people. We would just live on different way. In short, free town for greater good. I never cared about money that much. I know I would build that. I just want to show that is possible. There is just one thing. Even in perfect society can happen that people want to travel. And for that we would have to make some production for the rest of the world to get their currency, despite we will never use that currency. But especially kids would want to see the rest of the world, and that has costs. But there is other way. We would have tokens, and actually those tokens on the site that remains from each person, what remains, can be used as currency in the rest of the world, same as Bitcoin or any other currency. And from that money we could actually travel to other parts of the world, and we could actually use those tokens in there. That would be solution. It's not that you cannot overpass any problem. You always can. You just have to find perfect solution. That is it. I know it's big topic, a lot of words, a lot of things to discuss, but I hope you really liked it. I hope you had fun. And thank you for watching my video. Wish you all the best. Have fun. Lijep pozdrav svima. U ovom videu govoriti ću o kapitalizmu, novcu i njihovoj ulozi u modernom društvu. Naravno, nije mi namjera utjecati na ničije mišljenje i ne želim da netko bude razočaran ako možda nakon ovog videa shvati da nije sve u kapitalizmu tako savršeno. Zapamtite, imamo jedan život, trebamo biti sretni i naša je zapravo svrha da svoj život odživimo najbolje što možemo i da nesavršenosti u svijetu pokušamo unaprijediti ili ih ukloniti u potpunosti. Dakle, idemo pogledati taj video i shvatiti gdje zapravo možemo bolje. Koja je zapravo svrha novca? Novac je u biti stvoren kao sredstvo razmjene koje bi učinilo stvari jednostavnijima, dakle zamijenio je tradicionalnu razmjenu dobara. Ali stvari se tu kompliciraju. Novac u kapitalizmu nije više samo zamjena za razmjenu dobara, danas su ljudi podijeljeni zbog njega i u slojeve društva. Zavisno o količini kojom raspolažu i zavisno su o tome i tretirani. To je tužna tvrdnja, ali je istinita tvrdnja. Zaboravite komunizam i kapitalizam ili bilo koji drugi izam. Prije ste mogli hodati slobodno, jer ako nije bilo tuđe, mogli ste graditi kuću, živjeti slobodno i nitko vas nije gnjavio zbog poreza, ako ste bili na ničijoj zemlji, naravno. Znam da su tada bila ipak i nasilna vremena osvajanja, bilo je i tada minusa, ali poanta je da ste mogli živjeti slobodno, a kad je trebalo, razmijenili ste dobra. Danas, ako ste rođeni siromašni, puno je teže jer morate jako raditi. Bićete obilježeni zavisno o količini papira, koji nam je bačen pred nos od strane suvremenog društva i gotovo je nemoguće naći ničiju zemlju da se tu živi uistinu slobodno, bez poreza, kapitalizma i novca. Uvijek ima želje da se netko makne sa strane, da živi u nekom svom svijetu gdje mu je bolje i apsolutno razumijem takve ljude. U stvari danas je jedini način kad možete biti mirni taj da imate papir. Koliko je zapravo to tužno, ne znam, procijenite sami, ali tako je. Život u svijetu kapitalizma, u što zapravo ljudi vjeruju? Ljudi zapravo vjeruju da su slobodni, ali jesu li? Ako nemate novca ili osobnu sposobnost, dakle ako imate problema sa zdravljem, u kakvoj bi situaciji bili? Da li bi društvo i države marile u većini slučajeva i samim time jesmo li zapravo slobodni? Ljudi govore o slobodi i jednakosti, a govore o crnom, bijelom i žutom, a toga nema. Nema žutih, bijelih i crnih ljudi, samo različitih boja kože. Ljudi govore o jednakim pravima, a dijele ljude na slojeve. Ne govori se o ljudima sa jačom i slabijom platežnom moći, već se sve više govori o siromašnim i bogatima ili još gore, tako i društvo i tretira, zavisno o novcu.
Činjenica je da u kapitalizmu nema prave slobode. Kapitalizam sam po sebi kontradiktira jednakosti i slobodi s novcem i razlikama između pojedinaca. Ako ljudima kažete da banke, političari, kapitalizam i vojska, za vojsku ću pričati kasnije, nisu više potrebni u modernom društvu, jer smatram da u 21. stoljeću morali bi biti iznad toga, reći će mnogi da niste normalni, jer oni stvarno vjeruju da je kapitalizam pravi i jedini put za čovječanstvo. Međutim, prava je istina da ljudi imaju vlast iza zavjesa, uključujući interese privatnih kompanija i pojedinaca. Mnogi od njih brkaju komunizam sa socijalizmom. Ne znam da li rade to namjerno ili jednostavno ne znaju razlike i ne znaju bolje, nije mi ni bitno, ali mnogima je novac i svrha u životu. Meni je to nepojmljivo, može ti nešto biti posao ili strast, ali da ti baš bude svrha života, to mi je dosta plitko. Ne želim nikog vrijeđati, svatko ima svoje, ali to je materijalno, nešto materijalno, to je običan papir. Da mi bude svrha života, ne daj Bože, tako nešto. Pričamo dakle o papiru. Nekad je teško vidjeti istinu. Moji su zaključci. Istina ima napredaka, ali nekoliko možda mislite. Većina vlasti u državama ima predsjednika, premijera, ministre i lokalne vlasti u gradovima i regijama. U prošlim vremenima na tim su mjestima bili carevi, kraljevi, plemići, grofovi i lokalni moćnici. Vidite li sličnosti? A ako ste iskreni, vidjeti ćete ih. Ljudi imaju prava danas, to je istina, ali ostali i dalje odlučuju i govore za nas. Dakle, za milijune ljudi. Ne kažem da je to nužno loše, ali struktura društva može biti bolja, komunikacije i odluke definitivno mogu biti bolje, ali govoriti ću o nastavku o tome. U prošlosti su uzimali postotke od usjeva, nekad i previše. Danas se opet uzima porez od gotovo 25% u mnogo država, plus osnovna cijena, plus računi na gotovo sve osim zraka. Koliko vam dakle ostaje od plaće? Izračunajte sami. Ako živite od poljoprivrede, imate to sve, plus i dalje morate prodavati većinu usjeva. Koliko čisti profit imate nakon što prodate usjeve drugim stranama? 50% ili 25%? Nemojte zaboraviti dakle da od te zarade, kad ste poljoprivrednik, morate platiti još i sve te račune koje smo naveli gore i živjeti od toga. Dakle, ako ste imali 50%, neće vam ostati 50%. Ako ste imali 25%, neće vam ostati 25%. Vidite li sličnosti i ovdje? Ljudi nisu svjesni da mi zapravo živimo, kako ja to zovem, u modernom ropstvu, a porobili smo se sami, što je najveći mogući apsurd ikad viđen. I to papirom. Ako imate novac i moć, imate povest preko očiju i zapravo ne vidite stvari onakve kakve zaista jesu. Međutim, bez toga stvari postanu jasnije. To je onako prividan osjećaj moći, a moć ispred jednakosti za sve ljude je onako plitak pojam. Moderna budućnost i onako kako ja to vidim, neke od zabluda modernog društva. Prije svega, naše društvo je očito u zabludi. Mi vjerujemo da svijet treba nas i da možemo raditi što želimo. Ali pogodite što, na ovom smo planetu zato što smo sretnici, svijet nas ne treba. Mi trebamo ovaj predivni planet. Moramo biti odgovorni prema planetu, a ne suprotno. Što znači da se trebamo riješiti sveg štetnog po nas i planet kao cijelinu. Pesticidi, zagađenje štetnim plinovima i štetnom i umjetnom hranom itd. itd. Ako to ne učinimo, mogli bi se naći u situaciji da dovedemo u opasnost cijelu populaciju. To su činjenice, to se već polako i vidi. Odgajani smo da vjerujemo što nam drugi kažu i većina ne može vidjeti preko toga i osim toga, dakle vjerujemo u plitke stvari. Na primjer, odgajani smo da vjerujemo kako su novac i država glavni razlozi našeg života. Većina, čini se, zaista u to vjeruje i zaista rade za novac. Mi bi trebali raditi za nas, zbog želje da taj posao radimo i zbog želje za uspjehom i do ljubavi do tog posla, definitivno ne zbog nečeg kao što je novac. Mnogi izgleda rade za novac, naravno novac nam treba, ali mi ne radimo za novac i državu, radimo i živimo zbog nas. Ne bi trebali živjeti i raditi što nam drugi kažu, nego što sami znamo i možemo. Dakle, u čemu se osjećamo ugodno, a što je dobro za cijeli svijet oko nas i nas same. Moderno društvo govori o državi kao ljudskom biću, ova država treba ovo, treba ono, mislim što.
Ne zaboravite da su države samo crte na karte, ništa više. Države postoje zbog nas, a ne suprotno. Ne plaćate državu, dakle ne treba ona ništa, već plaćate druge ljude koji trebaju, a koji zapravo govore u vaše ime. Dakle, mediji dosta iskrivljavaju stvarnost, a ljudi dosta uspješno u te gluposti vjeruju. Moderna struktura društva. Kad sam rekao da bi maknuo vladu, banke, novac i vojsku kao takvu, to sam i mislio. Objasniti ću i zašto. Živimo u 21. stoljeću gdje bi trebali biti svjesni ljudskih prava, dostojanstva i jednakosti, gdje znamo uzgajati hranu, pokazati poštovanje prema ljudima i planetu. Dakle, generalno trebamo razumjeti da je novac samo novac, trebali bi živjeti i raditi za sebe, za društvo i iz ljubavi do tog posla. To bi trebala biti bolja motivacija nego plitak materijalni pogled na život, jer ima puno bitnijih stvari u životu od novca. I života za novac. Vjerujem da novac može biti zamijenjen sa nečim kao što su tokeni, a gdje svi imaju jednak iznos koji je dovoljan za hranu, piće, troškove života itd. itd. Dakle, za sve. I za svaku osobu. Ako nešto ostane, može ići u razvoj, jer društvo se onako za nas treba pobrinuti ako više ne možemo doprinositi, jer u modernom bi društvu ljudi radili iz ljubavi i za dobrobit društva i planeta, a ne novca. Dakle, socijalizam ispred kapitalizma. S obzirom da smo svi vrijedni jednako, vlade i države mogu postati prošlost i radije se možemo posvetiti na jednakost i jednu globalnu ekonomiju gdje su svi jednaki. A gdje na lokalnoj bazi ima nekoliko predstavnika koji se redovito izmjenjuju i da se onda donose odluke na globalnoj bazi. Iz strukture društva maknuo bih i vojsku kao takvu i fokusirao bih se na razvoj buduće tehnologije. Isključivo za globalnu zaštitu. Dakle, postojala bi zaštita, ali ne na razini kakva je danas, jer je to pretjerano i jer je opasnost za cijeli planet u globalu. Sve ostalo u društvu osim navedenih smatram da je dobro složeno, da je u redu, ali što se tiče vlada, banka, novca i vojske kao takve, smatram da su to stvari koje se moraju i mogu promijeniti u budućnosti. Ti koraci dakle mogli bi maknuti stvari koje bi mi već sad trebali polako prerasti, jer nam ratovi ne trebaju. Smatram da nam novac kao takav ne treba, jer nam zagorčava život, a pogotovo bi trebali maknuti ratove, jer to je apsolutni apsurd i nepotrebno u modernom društvu i smatram da to zaista trebamo prerasti. Najbolji primjer socijalizma može biti nađen u Švedskoj, gdje se ljudi zapravo i cijene. Većina ljudi pozicionira Švedsku u prvi 10 država svijeta za rad i život, a za to postoji više nego dobar razlog i nije samo ekonomija. Uostalom, pričao sam s nekim ljudima pa znam iz prve ruke. Mogući problemi. Ne bi baš bilo tako jednostavno prijeći na moderno društvo u novo vrijeme, svjestan sam toga, a evo i zašto. Moderni kapitalizam i ljudi sa moći i novcem nikad se neće htjeti toga odreći, pa ni zbog višeg cilja i dobra ostatka svijeta. A sve zbog plitkosti, barem većina njih, i mnogi ni ne misle i ne žele da svi budu jednaki, to je moj dojam, da svi rade jednako i gdje je smisao života istinski, a nije povezan za plitke stvari poput novca. Zapitajte se, zašto nema gotovo ni jednog slobodnog mjesta na zemlji? Možda zato što ne žele jednu veliku snažnu slobodnu zajednicu i novu slobodnu ekonomiju. Možda je to razlog zašto prodaju područja kao što su ona na mjesecu. Postavlja se pitanje tko to radi i otkud im pravo to prisvojiti pa onda i prodati. Nisu oni ni bili tamo, dakle kako je to moguće? Moj je stav da bi u slobodnom društvu bile potrebne tek 2 generacije djece da se riješi osjećaja poput pohlepe, razlika i plitkih stvari, a onda bi razvoj i poletio. Zašto? Kad bi zajednica radila zajedno, razvoj bi išao neometano bez ikakvih granica, baš kao i sreća i produktivnost. Razina kriminala bila bi niska, jer zašto bi ga uopće i bilo, svi bi bili jednaki, svi bi imali jednako, svi bi privređivali jednako. Zaboravite na stvari poput ne želim isti izgled kuće i slične gluposti, jer sve su to plitke stvari i sve je to jako nebitno kad pogledate život u globalu. Moje završne riječi: u mojoj verziji svijeta sve izgleda savršeno, zar ne? Znam da je to možda naivno, ali tako bi zaista i bilo.
Neki će reći da je to socijalizam, neki iluzija, ali ja to zovem slobodnim svijetom. Tako bi se to vrijeme i nazvalo, zbog slobode koja bi bila istinska. Iskreno, imam novac, ali svejedno bi ga se riješio kad bi postojala takva zajednica ljudi koji misle jednako, koji znaju o poljoprivredi, medicini, tehnologiji i znanosti, tako da pokrivamo sva područja. Zašto? Zato što novac ne kupuje sreću, već sretan život donosi sreću. A ako živite u zajednici koja radi za veće dobro, živite život s dobrim ljudima. A onda je to i dobar život. Kad bih imao milijardu sa strane, dakle novac koji mi uopće ne treba, kupio bih neko zemljište neovisno od svake države i poreza i izgradio pametne kuće, bolnice, škole i industriju na održivoj energiji. Prvo bih spojio vodu, grijanje i pronašao rješenje da se besplatno spaja na internet sa ostatkom svijeta, jer ne treba se odvojiti od svijeta, smatram da je to pogrešno. Ali treba se krenuti nekim boljim putem i pokazati drugima primjer da je to moguće. Napravio bi besplatan grad za veće dobro. Nikad nisam toliko volio novac, znam da bi ga sagradio, jednostavno želio bih vidjeti da li je to moguće, a vjerujem i znam da jest. Ima samo jedna stvar, to će mnogi istaknuti. Čak i u savršenom svijetu može se desiti da ljudi žele putovati, komunicirati s ostatkom svijeta, što je normalno, što je prirodno, ne vidim problem u tome. A za to bi trebao imati proizvodnju za ostatak svijeta, iako ne bi koristili valute i novac, tako da se ima njihova valuta i bude u mogućnosti putovati u ostatak svijeta. Posebno djeca koja ostatak svijeta još ne bi ni vidjela. Međutim, postoji i za to rješenje, iako je to sve trošak, svjestan sam, ali postoji za to rješenje. Mi bi imali tokene, svi bi imali jednako i ostajalo bi sigurno. Upravo ti ostaci tokena mogli bi biti valuta u ostatku svijeta, jako vrijedna valuta, i upravo to bi bilo rješenje tog problema, jer bi se onda pomoću te valute moglo putovati, a mi bi onako imali te rezerve koje nam uopće ne bi bile potrebne, jer bi od mjeseca do mjeseca svi imali dovoljno za život. Dakle, svi bi imali apsolutno dovoljno za sve troškove. Naravno, svatko bi uzimao razumnu količinu hrane i svi bi imali dovoljno hrane, ali ne bi se bacalo kao što se u modernom društvu baca, jer to su apsolutne gluposti, luksus i stvaranje. Jednostavno ne bi se živjelo neodgovorno. Evo, to je to. Jedna velika tema. Nadam se da vam se svidjelo. Nadam se da vam je bila zabavna. I vjerujem da ste uživali. Želim vam svako dobro i lijep pozdrav. Hvala što ste gledali moj video.